Hello my dears and welcome back to my YouTube cooking channel. Today I want to share with you a recipe of homemade pickles. Let me show you how I did it. Jabel. En het is niet voor jou. Nee. Sisi is niks voor jou. Sisi is niks. Sis, heb ik niks voor jou nu? Je moet even wachten, is niks voor jou. Hey, weg. Sis, is niks voor jou. Another sausage is required, red beet and cauliflower. Trust me, you will love it. If you love pickles, of course.